the market and production of honey in Europe is regulated by the European directive, you can see here. And in European directive, the definition of honey is reported, the indication for the label are established, and the composition criteria for its trade are also established. В Европе все европейские страны пользуются документом директивы европейская 2001/110/ЕС, в которой прописано дано определение, что такое мед, какого он должен быть состава, какова может быть маркировка, и особое внимание уделяется чистоте продукта. The Article 2 of the directive allows the production of a different production of honey. This allows the beekeepers to differentiate the production on the basis of the botanical origin. Данная директива, статья 2, позволяет пчеловодам заявлять о ботаническом, географическом происхождении меда. And it reports precisely that the botanical definition can be used if honey comes. За исключением фильтрованного пекарского меда можно вносить дополнительную информацию о продукте, о меде, то есть говорить о его цветочном происхождении или плодово-овощных культур. Если продукт целиком или в основном произведен из данного источника, 30-50% монофлёрных медов производится в Испании, в Италии. Насколько он знает, в неевропейских странах не настолько популярен монофлёрный мед, ну, за исключением меда мануки. And now look at the importance of sensory analysis and its applications. You know that sensory analysis permits to judge the products, and it is used by human senses, and it is used in many fields and for many purposes. Сенсорный анализ оценивается с помощью человеческих органов чувств. Он может использоваться в различных сферах для различных целей. And in Italy now, sensory analysis applied to honey is considered essential. В Италии очень популярен сенсорный анализ, и считается, что он существенно важен. And it can be used for different purposes. For example, we use it as analytical tools to control the quality of the product. Например, он может использоваться как аналитический контроль для контроля качества продукции. In Italy, we have done a lot of study on monofloral honeys, and 22 types of honeys have been characterized not only for their chemical and microscopic characteristics, but also for their organoleptic characteristics. В Италии охарактеризовано 22 вида меда не только по физико-химическим и микроскопическим показателям, но и по органолептике. And furthermore, it can be used to evaluate, to check the presence of defects like fermentation, of odor of smoke, metallic taste, and other defects or characteristics that common routine analysis don't permit. Он может быть использован не только для определения ботанического происхождения, но также для определения дефектов, таких как брожение, запах, несвойственный металлический привкус, другие характеристики. And we use also sensory analysis to promote and add value to honey. Используется сенсорный анализ для продвижения продукта, для повышения его ценности. There are a lot of ways we can use to promote honey. For example, beekeepers can use sensory analysis to a better production of honey. Сенсорный анализ может быть использован для лучшего представления подачи для покупателя своего продукта. In fact, beekeepers can control the clarity of the honey. It can prevent fermentation of odor and aroma. Например, для того, чтобы оценить свой продукт, что он чистый, не имеет признаков брожения, нет каких-то нехарактерных запахов и ароматов. And it can build the crystallization in order to obtain a good structure of the product. И получить продукт какой-то красивой, хорошую кристаллическую структуру получить, задать параметры кристаллизации. All these activities, expert assessors have to be trained on specific courses.
Вы можете видеть историю, когда появился национальный список экспертов, как он появился. Yeah, the first course was in 1979, and in 1988 the National List of Experts in Sensory Analysis of Honey was founded. Первый курс по сенсорному анализу экспертов в Италии был проведен в 1979 году, и в 1988 году появился список, реестр экспертов, итальянский реестр экспертов по сенсорному анализу. To become experts in sensory analysis of honey, you have to complete 3 courses and you have to pass the final exam. Для того, чтобы стать экспертом и быть внесенным в этот реестр, необходимо пройти 3 курса обучающих, и в конце будет экзамен, сдать экзамен. Specialized expert held courses all over Italy, and sometimes we have done courses outside in other countries, and 2 courses I've done in Russia too. Курсы проводятся в Италии, в других странах, и 2 таких курса было проведено в России, в Новосибирске, город Новосибирск. Now we have more than 300 experts belonging to the list. Более 300 экспертов зарегистрированы в этом реестре. In 2013, the sensory work group has gathered with the aim to create the aroma and odor wheel and to choose references for the training of assessors. В 2013 году в Тенерифе собиралась рабочая группа по сенсорному анализу, и был создан вот такой вот круг, кольцо запахов и ароматов. И члены этой группы пытались найти образцы сравнения для дальнейшего обучения экспертов. And now in Italy we have proposed a method based on the sensory wheel and the attributes that are reported in the sensory wheel. You can see here reported in this table. В Италии предложен метод сенсорного анализа, который опирается на это кольцо, на эти 12 характерных свойств, представленных на слайде. And let's see briefly how it works. We have now characterized 5 honey typology. Сейчас характеризовано 5 типов монофлёрных медов в Италии. Assessors had to evaluate 12 attributes. And they had to mark the intensity of the attributes in a 10 centimeter line scale. The left hand of the scale at 0 corresponds to the absence of the attributes considered, and the right hand at 10 corresponding to the highest intensity of the characteristic. Мед оценивался по 12 характеристикам, представленным здесь. Использовалась для этого линейка в 10 сантиметров. И нулевое значение отсутствия каких-либо признаков органолептики. И самые интенсивные свойства — это 10 единиц, справа вы видите. We measured the intensity of the characteristics. We collected the data, and with the data we constructed the sensory profile of the honey. Собирая все результаты исследований, был сделан сенсорный профиль для каждого вида. Next one. Here you can see the sensor profile of the 5 honey types we have studied, and each profile has specific characteristics. Каждый мед имел свои специфические характеристики. And in the end, so we can say that sensory analysis can be used by the technicians, but also for beekeepers for many purposes. Сенсорный анализ может быть использован для многих целей и пчеловодами, и специалистами. It is useful to differentiate productions. Для того, чтобы различать медовую продукцию. And next one, it is used in a specific technician. This is important for guarantee the consumers for a high quality product. Для нанесения маркировки специальных, чтобы сказать, что это высокого качества продукт. And this I don't remember, but I can't read. But it is used. What is this, Elena? Defect. Defect. You can of course check defects with sensory analysis.
we have seen для later. обнаружения дефектов при производстве продукта. And in the end, you can make aware the consumer of the product and let them appreciate a higher quality product. Для повышения потребительских свойств, то есть оценить продукт на высоком уровне. At last, thank you very much to Elena for the translation of my presentation and of my speech. Он меня поблагодарил. Thank you very much.